Tjenare, nu är vi nere på IVA 2022. Bra stor mässa. Vi tänkte ta med er och visa några grejer som vi tycker sticker ut lite extra. Så häng med! Då har vi kommit fram till Hikes monter och vi tänkte att vi skulle visa, eller Christian skulle få berätta lite mer om Hikes och deras nya fina känga. Please Christian, tell me a little bit about Hikes and your products. Yes, the Hikes model Nature One High was specially developed for people in outdoor hiking and hunting. The shoe is made with almost 3 mm thick nubuck leather, with a Vibram outsole with rubber PU edge. The shoe is 23 cm, measured from the insole to the top of the upper. The shoe is equipped with Gore-Tex, has a rubber tape around to protect the connection of the sole to the upper, has water-repellent shoelaces, special hooks, anti-friction in the lower part of the shoe, and in the taller part we have this hook clamp. The shoe is very easy to get in for the user because the tongue is anatomically formed. So even person who have bigger feet have no problem to move in quickly because the tongue and the entrance is wide enough. Plus it's an anatomical formed tongue. Thank you Christian. Då har vi hittat in till Fixpoints monter här på IVA och de har en helt revolutionerande produkt som vi tänkte att vi skulle få berätta lite mer om. Tommy? Ja, vi visar för första gången den här uppfinningen och har nu möjlighet att visa fungerande prototyper. De är direkt från labbet, men de uppfyller de krav och den dröm som jag en gång hade när jag började konstruera det här. Man kan använda den här tekniken på i stort sett vilket handhållet kulgevär som helst. Och här har vi alltså monterat Fixpoint-kolven som är det centrala i den här uppfinningen på en blaserbössa R93 standard. Så från här och framåt så är den här bössan en standard R93 blaser och det här är kolven som gör stabiliseringen. Och hela idén är samma som när man stabiliserar bilden i en videokamera eller en eurostabiliserad kikare. Man väljer en siktriktning och sedan startar man stabiliseringen och då behålls siktriktningen även om man viftar omkring som man som skytt gör när man skjuter på fri hand. Det är omöjligt. Vi är ju inga mekaniska lavetter som kan hålla i en bössa utan den åker alltid upp och ner. Men med den här stabiliseringen så får du samma effekt som om du hade haft ett stöd, en extern stöd för bössan så att den typen av precision får man. Funktionen är sådan att man uppnår att bössan behåller riktningen, pipan behåller riktningen genom att kolven kan röra sig så och så. Så skulle det vara så att man doppar ner bösspipan till exempel 5 mm i mynningen så gör servot som finns här inne att bakre delen av pipan sänks lika mycket. Så istället för att man får den typen av rörelse när man doppar pipan så har man den här typen av rörelse. Alltså en parallell förflyttning, sidled och höjdled. Så man kan säga att du tar bort alla små rörelser som egentligen då. Exakt. Ja. Och precisionen man uppnår är helt häpnadsväckande faktiskt. Igår hade vi en kille här som sköt och testade i simulatorn som står här. Och där får man ju exakt samma kan man säga, resultat och situation som om man står och skjuter i verkligheten. Han sköt på 50 meter 5 skott och de spred sig så att vertikalt varierade de mellan plus minus 10 mm, alltså 20 mm och horisontellt 10 mm. Så han sköt lätt inom en enkrona på 50 meters avstånd på fri hand. Och det är den fantastiska effekten av den här bössan. Intressant. När hoppas man kunna ha den här färdig för konsument? Ja, vi är här för att visa konceptet. Som ni ser så är det inte så fruktansvärt väl anpassat för att ställa i en butik kanske, utan då skulle det varit lite mer designat och fint.
Vi är här för att visa att det här går att bygga om vi har en metod att bygga det. Och vi letar efter en partner. Och hur lång tid det tar innan vi har någonting färdigt som någon kan köpa i butik, det vet vi inte nu. Tack så jättemycket Tommy. Tack så vi ska bra. rusa vidare och kolla på fler nyheter. Då har vi tittat in till Thomas på Runlock här på IVA. Och han har ju kanske ingen nyhet i sig, men det är en produkt som alla svenska jägare bör ha med sig när de går på jakt. Berätta lite grann Thomas, vad är Runlock? Jo, speciellt med Runlock är ju det att det är en kätting, fast det är en polyesterkätting. Så man använder fördelarna med att det är loopar på repet hela vägen. Om du tänkte jag skulle demonstrera 4 av basic-knoparna kan man kalla. Här kommer den första och det är som vi kallar enkelt strypsnara. Den stryper ju runt och lätt att lossa. Och nu tänkte jag skulle visa den här fasta öglan som vi har. Och löpande delen. Då väljer du hur stor ögla du vill ha och så går du bara in och igenom och runt så har du en fast ögla. Perfekt för ett handtag på ett koppel eller hänga runt kroppen. Du gör något ut ett vilt. precis. Eller? Och lätt att lossa även om det är blött och så vidare då. Så har vi en annan här som vi kallar, det är svårt att se här kanske, så här. Quick release, finns det en knop som vi har. Du gör så, du går in. Eller smugglarknop. Och den använder du till? För att låsa? Ja, fastsättning ja. Och du vill lätt kunna komma loss. Bra om du förlänger repet till exempel om du har en kamrat som kopplar i. Ja, just det. Du kan ha lossa när ni är färdiga. Nu ska jag göra den här vad kallar vi den? Tension knot. Vi har vad det är för något. Här ser man ju då fördelen med öglor på ett rep. Det är att du kan fixera en last. Eller en gren eller ett ben eller... Du vill ju aldrig knyta. Det sitter ju där. Precis. Och här har du då, om du vill spänna ner en last eller dra någonting så kan du får du en växel här med det här med öglorna. Du använder hela tiden öglorna. Så. Här får du ju då lite makt. Och så har du stretch i repet med så att det inte är stumt. Och då klarar du ofta stora laster när det lever lite grann, va? Härligt, härligt. Någonting som man inte kan vara utan när man är i skogen i alla fall. Var tillverkar ni det här? I Åmål, Tösse. Så det är svensktillverkat? Ja. Det är väl uppe i, jag tror att produkten är 40 år gammal. Så då var min far som började med den och nu är han 80 nästa vecka. Hälsa och gratta. Ja. Tack så mycket. Tackar. Vi ska dra vidare nu och kolla på fler grejer. Tack. Då har vi kommit in till Sofiams monter här. Vi har ju tagit in en nyhet i vårt sortiment, en GB EcoWad. Och jag tänkte att Manrik skulle få presentera den lite. Manrik, please tell us a little bit about EcoWad. With pleasure. Thank you, Matthias. Thank you. Well, so the EcoWad is our state-of-the-art application for what is going to be coming. You know, we have to look after our global, we have to look after our world, and we designed this special polymer that dissolves in water and gives, as a result, no harm to the nature. Within less than 3 hours, within water, the wad expands and the molecules break into absorbable nutrients for the soil. Eventually, it's it's 0% harmful for the nature. Even an animal could eat a piece of it; it wouldn't be of any harm to him. And furthermore, you know, this is what will be coming, and that will be applied onto our industry from now on and for ages. So no plastic or
There is no plastic, there are no inorganic molecules within the polymerization of this compound, and what will result in the end will be like short carbon-hydrated chains that will be absorbable by the plants, that even a cow or a pig could eat it, and it wouldn't be any problem for him or his health. Sounds good. Less than 3 hours in water to become totally soluble. Less than 2 days on the grass to just disappear. So the impact is zero to our nature. Perfect. Thank you. Så bara för att förklara eller göra det tydligare, alltså efter 4 timmar i vatten så har förladdningen gått från det här till att lösa upp sig. Ekovärden finns ute i butikerna, så välkomna in och fråga mer. Nu drar vi vidare. Tack så mycket. Då har vi tagit fram till Nighthog, en europeisk tillverkare av nattoptik. Så väldigt hög kvalitet och de sticker ut lite grann. Små och lätta. Dimitar ska berätta lite mer för oss. Please, Dimitar, tell us a little bit about Nighthog. Hi, nice to meet you. It's a pleasure for me to present the smallest, the lightweight and smaller device on the market in its class. It's a Viper 35 with 35mm lens with 5-hour battery life. It's exactly what the hunters need. Why? Because it can turn their optical sight to thermal 1 with only 3 clicks and 3 seconds. I carry in my belt when I need it. I use like observation device. When I detect the animal, I just clip without to carry how I attach the device, and I'm ready for my shot. This is huge advantages for hunter, which would like to hunt with their lovely weapon and to turn faster to thermal imaging scope. Perfect. What is it for battery in it? The battery is normal 18650, and with this battery we ensure more than 5-hour battery life. Perfect. And the weight of it? Sorry? The weight? How much? The weight is 254. It's the light device on the market. With this parameter, with this focal length, with this lens, with this hardware implemented inside, 12 micron pixel pitch with detection range more than 1,380 meters, we are the lightweight device on the market. Perfect, thank you. Givetvis har de även handhållna, den här nya Gecko. Superfin med avståndsmätare i och wifi och allt sånt där. Så alltså en europeisk tillverkare av hög kvalitet. Tack så mycket, vi går vidare. Då har vi tagit in till Hornadys monter här på IVA. De har en ny spännande drevjaktskula som är blyfri. Så jag tänkte att Neil skulle få berätta lite mer om den. Neil, please tell us about your bullet. Well, thanks, Matthias. It's Neil Davies from Hornady. The first one we have here, this is the CX bullet. Stands for copper alloy expanding bullet. Many of your viewers are probably familiar with our GMX projectile or bullet. Well, this is an adaptation of the GMX. So the GMX has now been discontinued and replaced with the CX bullet. So any of those loads or any of those offerings that people would have had for reloading is now going to be a CX. The major advancement is the incorporation of the heat shield tip, which gives you a better aerodynamic performance. It doesn't heat like a traditional plastic tip does, which then modifies the shape of the bullet, so you get better downrange performance. Additionally, when we were testing our bullets, we shot them over a Doppler radar. Well, in doing so, we discovered that there are some advantages of rounding the pressure relieving grooves on the projectile themselves to give you more retained energy, more retained velocity downrange. As well as modifying that tip cavity, which helps with that expansion of the projectile. So as you can see here, you get really deep penetration. It is a lead-free bullet. Gives you that deep penetration and high weight retention. Now over here on this side, this is the ECX. Much the same as the CX projectile in design and build with the modified pressure relieving grooves. We also have a flat tip and more of a blunter ogive on these bullets, or pardon me, me-plat on the bullets. This is designed specifically for all the European chamberings where there's a lot of room for big, long, heavy bullets. Well, okay, we now have to do lead-free projectiles for many people. So the ECX, or extreme copper alloy expanding, suits that role quite well. Perfect. This looks nice. Which caliber will it come? There's a full listing of cartridges and calibers that's available. Everything from 22 on this side in the CX up to the 8mm bullets. Perfect. And we can use it in Sweden also. Yes. Perfect. Thank you, Neil. Thank you.
Då går vi vidare härifrån efter att vi har fått se den här nya spännande kulan från Hornady. Tack ska ni ha. Då har vi tänkt till CZ som har presenterat den nya CZ 600 som kommer finnas i våra butiker senare i år. Men vi har Andrew som ska visa mer. Please, Andrew, tell me a little bit about the CZ 600. Okay, so the CZ 600 basically consists currently from 5 models, that is Alpha, Lux, Ergo, Range and Trail, and currently we are standing at the Ergo model, which is a lightweight hunting model for people who generally like their thumb hole stock on their centerfire rifles and like to save as much weight on the rifle as possible. So the Ergo uses a duraluminum receiver, which is one of the options that we have on the 600. The other option is a steel nitrided receiver with Remington 700 interface. Here you can see the duraluminum interface that is hard anodized and has integrated Picatinny rails, as you can see here. It also utilizes a fin-walled barrel, which is one of the 3 barrels that we are currently offering. There's the fin-walled, either with or without mechanical sights. Then you've got semi-heavy barrel that can be found, for example, on the Alpha model, and the varmint barrel that is on the Range model, which is meant for precision shooting. We guarantee on this fin-walled barrel accuracy of 1 minute of angle or less with control test shot with 3 groups on 100 meters. All barrels are threaded. The fin-walled ones are for M15x1 standard metric thread. The most characteristic feature of this rifle is, as I already mentioned, the thumb hole stock, which is made from glass reinforced polymer and features inlets that are made from sort of rubberized polymer for extra softened grip. It's very nice to handle, very comfortable to hold, and as you can see, the grip is very ergonomic. You can just instantly get onto the trigger guard. It's very comfortable to shoot. As I said, the rifle is mentioned for, let's say, mountain hunting or all day carrying through the woods, so we try to keep the weight as low as possible. Each variant from 223 Remington to 300 Win Mag, which we actually have in 3 different sizes of the receiver, has underneath 2.9 kilograms. You also get standard 5+1 capacity in most calibers. You've got nice crisp single-stage trigger that has 4 preset trigger pull weights that can be adjusted without disassembling the rifle. And you've got... In which gram? In the each? I'm sorry? The gram of the trigger? Yeah, so the lowest setting is around 600 grams, and it goes with 250 gram increments up to 1.3 kilograms. Nice. The locking system now locks directly into barrel, which helped us to reduce the bolt throw. Now we got only 60 degrees, which helps with reloading, doesn't make for any obstruction with the rifle scope, and is generally very pleasant. The magazine also can be locked, so that you don't have to worry about accidentally releasing it anywhere, or if you just simply like your rifle to work as a boxed fed magazine, you can keep it like this and feed through the ejection port. The rifle is control fed, so that means you have the control about the cartridge the whole time you are operating the bolt, and the ejector is spring-loaded, so depending on how much you actually pull on the bolt handle, determines the speed of the cartridge when ejecting through the port. And the last thing that we have is actually a patented feature. We are presenting a unique safety that is located right behind the bolt cap. It is controlled by your thumb and index finger. If you push from downwards up, the safety is engaged, so the rifle is safe, and the bolt is locked. In case you need to remove the cartridge from chamber or disassemble the rifle, you can use the bolt release button to override that lock, but the rifle still remains same. And to disengage the safety, you simply push with your thumb downwards. As you can probably hear, the safety is fairly silent, but if you take the extra effort and support it with your index finger from bottom, you can make it basically completely soundless. Nice. And it comes in how many models?
The 600? Well, the 600, as I said, this is one of the 5 basic models. Yep. And these come always in 3 different sizes. So you've got the mini size receiver for cartridges like 223 Remington and 762 by 39. Then you've got your medium size receiver for 308 Winchester, 6.5 Creedmoor, 6 Creedmoor and 6.5 PRC. And then there's a long receiver for 3006 Springfield 8x57 IS and 300 Winchester Magnum. Perfect. Thank you, Andrew, very much. Yeah, no problem. Ja, det var allt härifrån. Nu får se den nya C600. Väldigt fin bössa, tycker jag faktiskt det verkar vara. Vi tackar för att ni har tittat på detta och ja, det var allt för Diva den här gången. Tack!